Sive ngemasiko nemhambo waso. Masathi lamahle litiko letekuchumana nekwatisa ngeliphimbo lelibhange lemlandvo Eswatini libambisene nemsakato wesive semaswatini Eswatini. Likuletsela luhlelo letiphuma ebhange lemlandvo. Nibahle nonke bakangwana. Kwaphinza kwaba inthokoto nalamhlangwane kwekuthi singaphinze sithole lona lithuba lekuhlala phansi sibe kanye eluhlelweni sithi letiphuma ebhange lemlandvo yingungu yinyango incolobane lelondolote umlandvo wesive semaswati itholakala kalobamba ibukene ncamashi nenkundla lenkulu yetembuthano yesive semaswati isomhlolo National Stadium. Mphikeleli Blessing Mhlanga uthi sonzela nendlebe engwane sixoxisane ngelilanga lekugubha kusungulwa kwemabhange emlandvo emhlabeni wonke jikelele pheceleti i-International Archives Day Commemoration. Leli langa leli ke ngwane ligujwa mhlaba wonke ngenyanga yenhlaba mhla timfica kepha libhange lemlandvo laseSwatini likhethe kuligubha mhla tingemashumi lamabili kuKholwane. Utawukhumbula ke ngwane lomuhle kuthi enyangeni yenhlaba besihlatiya kona kusebenta kwalo libhange lemlandvo laseSwatini ngobe bekuyinyanga yekugubha kusungulwa nebomgcoka bawo emabhange emlandvo emhlabeni. Nine benkosi lenhle sivetile enyangeni lefile kwekuthi libhange lemlandvo lifana ncamashi nebuqopho kanye nenhlitiyo yalelo live. Ngobe liyingungu lelondolote emagugu elive lamqoka lakhomba ukuthi lelo live libuyaphi likuphinyalo kanzi futhi libhekephi kusasa. Sivele singadi ngemlandvo waso sisuke sihamba ebumnyameni kungaleso sizathu ke mlaleli ngulelo nalelo live lelikhona emhlabeni linenzawo lekuthiwa yi-National Archives. Yona umgomo wayo kuletha kukhanya esiveni ngobe ilondolote umlandvo walelo live. Kulenyanga lephelile ngwane besihleti nawe sihlatiya kusebenta kwalo libhange lemlandvo laseSwatini pheceleti i-Eswatini National Archives lapho khona umcondzisi walo libhange lemlandvo umnumzane Msibi wasichazela ukuthi liyini libhange lemlandvo kanzi futhi limcoka ngani esiveni. Waphinze wasethulela tinhlangothi letehlukene letakha lona libhange lemlandvo laseSwatini. Sendlula ngwane saxoxisana nemnumzane Derek Magagula longisomlandvo lomkhulu lobuke luhlangothi lelibuke kusebenta nekuphathwa kwemafayela ahulumende kusukela akhiwa kuthi ayawufika ebhange lemlandvo pheceleti i-Records Management Section. Sachubeka saxoxisana nelisekela lemcondzisi welibhange lemlandvo make Sibongile Dube ulamavuso lophinze abe ngusomlandvo lomkhulu lobuke luhlangothi lwekulondvolota emafayela ahulumende lasangumlandvo uqwaninga kanye nekusabalalisa lomlandvo esiveni pheceleti i-Archives Management and Research Section. Sangagcini lapho sive samswati lomnyama kulabalithuli. Sendlula saxoxisana naye umnumzane Thembelane Nhlabathi longumlondvoloti lomkhulu pheceleti conservator yena lobuke luhlangothi lelibuke inhlala kahle nekulashwa kwawo wonke umlandvo logqinwe ebhange lemlandvo pheceleti i-conservation section. Saphinze saxoxisana namake Buyisile ulamaseko yena longusolwati pheceleti librarian lobukela uhlangothi lwemtapo lokhethekile pheceleti special library section. Libhange lemlandvo ngwane linenhloso yekwekuthi sive siwuthole kamelula lomlandvo logcinwe khona la ebhange lemlandvo ngekusebenzisa debuchwephesha
Ngakho ke mlaleli kuneluhlangothi lekwatisa ngebuqwephesha pheceleti i-information system section. Lona ke leluhlangothi libukwe ngumnumzane Sipho Mkhonda. Lo ngusomlandvo lomkhulu pheceleti senior archivist. Njengobe sesikuhlatile kusebenta kwalo libhange lemlandvo laseSwatini kulenyanga leyengcile. Libhange lemlandvo libe seligubha lisuku lokusungulwa nebumcoka bemabhange emlandvo emhlabeni wonke jikelele pheceleti i-International Archives Day Commemoration evikini lengcile mhla tingemashumi kuyo inyanga yaKholwane. Kulolu suku bekakhona amabhalane lomkhulu welitiko lekwatisa kuqhumana netebuqwephesha umnumzane Phesheya Dube lebekamelele indvuna yelitiko lekwatisa kuqhumana nebuqwephesha inkosatana Sikhanyiso. Bantu abenkosi tikhulu umhloli omkhulu wesifundo sesiswati etikolweni losuka etiko letemfundvo netekuceceshwa labamelele inyuvesi yaKangwane ehlangotsini letemilandvo pheceleti University of Eswatini History Department likolishi lelicecesha bothishela iWilliam Picture Teacher Training College ehlangotsini lakaSiswati. Dimenyo letigcamile lebetifaka ekhatsi Make Ramila Patel losuka eWaterford kaMhlaba, Make Nongululeko Nzinisa lebekalilunga lelikomiti lekwakha umtsetfosisekelo wa 2005, kanye naMake Joy Ndwandwe umgcugcuteli lomkhulu wemlandvo netindzaba temdzaba. Labanye lebebakhona bebafaka ekhatsi bosihlalo bemabhodi, baqondzisi, disebenti talo libhange lemlandvo, Sive Sengosi kanye nebafundzi besikole lesiphakeme iLozitha National High School. Eluhlelweni namuhla ngwane lomuhle sitabe silalela tinkulumo lebetethulwa kulomqimbi letifaka ekhatsi inkulumo yemcondziso welibhange lemlandvo umnumzane Ncoba Msibi, inkulumo yemphatsi sifundza sakaHhohho umntwana enkosi Tsandzile kanye nenkulumo yendvuna yelitiko letekwatisa kuqhumana kanye nebuqwephesha inkosatana Sikhanyiso leyethulwa ngumabhalane lomkhulu welitiko umnumzane Phesheya Dube. Ngwane lomuhle hlehla tindlebe sithole inkulumo yakhe umcondzisi welibhange lemlandvo umnumzane Ncoba Msibi. Lo ngangababe PS babe Phesheya Dube ngi-observe bukhona bebantu abenkosi, in particular regional administrator umntwana enkosi Tsandzile nebantu abenkosi bonke. Ngi-observe bukhona babobabe dikhulu ngivumeleni bonkosi to observe all protocol, ngingaze ngidikhanze ngishiya nonke ngoba nimqoka kakhulu. Inkosi sibusise nabakithi wami umsebenzi ikakhulu ngulokuthi ukuthi ngitozama ukuchaza kancane nje ngaleli langa lokuthi yini inhloso yalo, yini injongo yalo. I-International Archives Day isungulwa noma mhlawumbe iqala nga-2007 lapho khona bathi mabahlangene lengesheya i-International Council on Archives yalisukumisa ukuthi kuyawuba kulona langa la kutawugujwa khona lo mkhosi lomkhulu webumqoka bendzawo yokugcina emagugu emvelo. 2008 kwabese sekuyaqala ke lo msebenzi ukuthi ligujwe kwekuqala leli langa le-International Archives Day. I-ICA ke noma kumbe i-International Council on Archives ngiyona samblelo, inhlangano lesamblelo emhlabeni jikelele lebuke kusebenta kwetindzawo tekugcina emagugu ema-National Archives lokufaka ekhatsi lamanye ema-archival institutions lakakhona emhlabeni wonke jikelele. Yona ke isungulwa noma iqalwa nga-1948 emva kokube ibonakale ingqongwana lengaba mqoka kupreserve noma kulondvoloda imilando yemave emhlabeni ngaphansi kwesambulelo senhlangano yakamhlaba nekuthiwa ngu-UNESCO. Yaqala ke i-ICA ngaleso sikhathi leso. I-ICA ke injongo yayo lenkulu ukuthi i-advocate noma igcizelele noma ifuqe
noma ikhangise ngebumqoka betindzawo tekugcina emagugu emhlabeni. Kuhambe kwabonakala ukuthi ema-National Archives noma indzawo yokugcina emagugu buqopho bemave lekungange ukuthi uma kungendeka ukuthi kulahleke lamagugu kusuke kulahleke buqopho belive. Siyathi sonke ke bekunene ukuthi uma ngabe sekulahleke kwalimala buqopho kusho kuphela noma kufa kwaleso sive leso. Siphindze ke sibuke ukuthi i-ICA sikhuluma namhlanje inebulunga bemave ledlulako emaveni lalikhulu nemashumi lasithupha nalinye 161 wemave layingxenye noma langaphansi kwalesambulelo sa ICA. Nga 2023 ke lo mnyaka lesikuwo ICA njengenhlangano utabe agubha iminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu, that is 75 years soloku asungulwa. Kune conference nje lebheke ukuthi ibe khona eAbu Dhabi lapho khona this year kuthiwa iCongress, lapho khona kutabe kubungatwa lokugubha kwale minyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu solo abakhona ICA. Kuphindze kubukwe nenqhubekela phambili ukuthi letindzawo tekugubha emagugu ingabe tingenda njani ukuthi sale tingena esigabeni sekokuthi tisebenzisane naleti inhlangothi letibuke tebuchwephesha netekuxhumana phecelezi lesingathi itechnology kanye nabo khabo digital transformation. Njoba sonke sathi ukuthi umhlaba ubheke khona ngalapho bake baveta ukuthi kulolu hlalo wabo kube ukuthi ingabe singayisebenzisa kanjani ke i4th industrial revolution kanye ne-internet of things ngokuthi kusetshenziswane kuniketa abantu indzaba yelwadi etindzaweni tekugcina emagugu. Sicelo leso phike sengeke ngisifakile esase-Abu Dhabi. Ngaphandle kokuthakuta kakhulu ngekutithoba lokukhulu ngawucela kuleli thuba ngemvume yakho umqondzisi welihlelo ukuthi simane semukele RA wethu umvane ngosithandzile lutasemukela la Eswatini sakaho aphenza ke nema remarks ngokuthi wena kunike Kwanelo muhle njengoba sesivile inkulumo yakhe umcondzisi lebeka setfulela kutsi leli langa lekugubha kusungulwa nebumqokwa bemabhange emlando emhlabeni laqala njani. Nyalo-ke ninebenkosi lenhle asemukele inkulumo yemphathi sifundza sakaHhohho umntwana enkosi Thandzile. Siyabonga director nalophethe hlelo. Ngicela kuvusela ku lomelele inkosatana umntwana enkosi Sikhanyiso minister we-ICT long PS Phesheya Dube wakhona Ministry of ICT. Ngicela bekunene ukuthi ngoba isikhathi sesihambile kakhulu ngingabisolo ngibala ngetigaba tenu sale ngena emsebentini ngithi nje nemukelekile nonke ngetigaba tenu tekwehlukana kwato. It is my great pleasure to welcome you all and thank you so very much to come and attend with us this very important event. Today we are joining the whole world celebrating the International Archives Day. I have been informed, Program Director, that this day is celebrated under a theme enriching knowledge societies. Ladies and gentlemen, we take pride as the Hhohho region by looking after the national pride, which is the treasure that is found in this place in the form of papers, pictures, records, and many other things that can be of value. The importance of archives can never be overemphasized because this is where our future generations would refer to when they want to see how and what things were done in the past in order for them to move forward. Because we all know that before anyone can move forward, you need to know what has been happening in the past so that you can sail smooth into the future. Begnene, I say this because this is my former workplace, and I know that back there in the repositories, there is valuable wealth of information that is kept there, and I implore every one of us as a Maswati to come visit this place
so that they can have the wealth and the knowledge that is kept in this place. In conclusion, I want to point out that I am looking forward to what the Minister of ICT has packed for us, because the day is long and we are here to see what is going to be happening today. But before I sit down, may I take this opportunity to congratulate the Minister of ICT and the Portfolio Committee, ICT in Parliament, for successfully passing the Archives Bill into law. This law will improve the working standards of this institution and many other stakeholders, as it will enable a lot of things to happen which were not able to be happening because there was no law that was governing everything. With these few remarks, Program Director, I welcome you all in this great region. I thank you. Nine basifaba silithuli. Sesimvile umntwana enkosithanzile umphathi sifundza sakaHhohho amukela sive kulomqimbi futhi waphinze wahalalisela lona libhange lemlandvo kanye nelitiko letekwatisa kuqhumana kanye nebuqwephesha ngekuphumelela kwemtsetfo ePhalamende logunyata kusebenta kwalo libhange lemlandvo. Nyalo-ke Ngwanelo Muhle asemukele inkulumo yayo indvuna yelitiko letekwatisa kuqhumana nebuqwephesha inkosatana Sikhanyiso lebeyethulwa ngumabhalane lomkhulu walo litiko umnumzane Phesheya Dube. Ngicela ukuthatha leli thuba ukuthi ngibonge Program Director, ngivusele Regional Administrator wesifundza sakaHhohho umntwana enkosi. Recognize abantu babenkosi boba betikhulu lo memelele AG, lo memelele clerk to Parliament, outgoing members of the Ministry of ICT Portfolio Committee both houses. Ngicela recognize babesibanze chair we Portfolio Committee ICT ubekile babedlamini kwakuthi wende umlando ngaphandle kwakho goje Ministry of ICT bengeke achieve lokho le achievele. Lo melele inkundla yakalobamba CEOs, managing directors, senior government officials, esteemed presenters, sponsors of the Archives Day, distinguished guests, media houses, ladies and gentlemen, all protocol observed. On behalf of the Minister of ICT, ngicela ukumgcolisela wekunene yebo bona iPhalamende seqile kepha basele bona cabinet isele imisebenzi sobe sethevekelele akakhona ukuthi abe nathi angengicosele kakhulu kepha nje ngawafunza amagama njengoba njalo. It is with great honor and gratification to welcome you to the 2023 commemoration of the International Archives Day in Eswatini. May I take this opportunity to thank you all for making time in your busy schedules to share this special day with us as the Minister of Information, Communications and Technology. Ladies and gentlemen, archives are the evidence of occurrences of yesterday. They witness, explain and justify both past actions and current decisions. Archives are significant in ensuring transparency and good governance. Archives repositories are a well of knowledge, memory, intellectual nourishment, and power. George Orwell, in his novel 1984, noted that, I quote, "Whoever controls the past controls the future. Whoever controls the present controls the past," end quote. The past is whatever records agree upon. Archives enable society to undertake a wide range of rules that further facilitates the establishment and prosperity of a civilized community through enabling education and research, providing entertainment and leisure, protecting human rights, and confirming identity. They are an important testimony to the economic, political, social, and cultural development of society. Archives are unique records, and once lost cannot be replaced.
It is only through proper identification, care, and wide access that the importance of archives can be fully realized to benefit humanity. Ladies and gentlemen, ordinarily the International Archives Day is annually celebrated worldwide on the 9th of June. However, it is an honor for us as the Kingdom of Eswatini to seize this opportunity today in joining the rest of the world to observe this special day. This date signifies the day of creation of the International Council on Archives, ICA, the mother body of all archival institutions worldwide, under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, in 1948. The year 2023 is special to the Records and Archives Management fraternity as it marks the ICA's 75th anniversary. The basis for the ICA to honor this day is to bring a new perspective of the benefits of preserving archives. The International Archives Day aims to conscientize the public on the significance and value of archives as the foundation for their identities and key elements of information society. The international theme of the Archives Day this year is Enriching Knowledge Societies. This theme emphasizes that archives document the lives of us all, of real people, including all the complexity of our experiences. The National Archives is here to serve everyone, and we want our services to welcome the widest possible range of people. Ladies and gentlemen, let me seize this opportunity to extend my profound gratitude on behalf of the Minister of ICT to the Honorable Senate President, Honorable Speaker, portfolio committees in both houses of Parliament, Parliament officials, and our esteemed stakeholders for the notable and remarkable support which has resulted in the enactment of currently 6 bills, and the next few weeks it will be 7, acts of the Ministry of ICT. The Eswatini National Archives Records Service Act of number 6 of 2023 is one of the achievements of the ministry that we are celebrating. Since 1971, we have known this institution as the Eswatini National Archives, but today we stand tall, cradling a new baby, the Eswatini National Archives and Records Service, a product of this new act. This act caters for the changes brought by electronic records management as well as the records continuum model. It shall further regulate the environment under which records are created, used and disposed in the digital space. May I also take this opportunity to pass sincere gratitude to the government of the Kingdom of Eswatini for the funds provided towards this event, and to our esteemed stakeholders and partners who have made this occasion a resounding success through their in-kind donations, including RSTP, Lactalis Eswatini, and Honorable Maui Kumalo. I would like to also applaud the Eswatini National Archives and Record Service for their efforts in hosting this event. With these remarks, I thank you all once again for your continued support as our stakeholders, and I wish you a successful gathering as you participate in today's proceeding. Siyabonga kakhulu bekene. Nine benkosi lenhle sesivile inkulumo yendvuna yelitiko letekwatisa kuqhumana kanye nebuqwephesha lebe yethulwa ngumabhalane lomkhulu umnumzane Phesheya Dube, lapho khona indvuna ivetile kwekuthi litiko ngekubanjiswa nguhulumende nephalamende yakangwane bakhonile kuphasisa umthetho logunyata kusebenta kwalo libhange lemlandvo iEswatini National Archives and Records Service Act of 2023. Lokunye lokuqukethwe ngilomthetho kushintshwa kweligama lelibhange lemlandvo kusukela ku Eswatini National Archives kuya ku Eswatini National Archives and Records Service. Ngaso sikhatsi ngwane asilushaye silibeke lapha luhlelo lwethu namuhla eluhlelweni ngwane lomuhle
besibuka lusuku lokugubha kusungulwa nebumqoka bemabhange emlando phecelezi International Archives Day Commemoration. Leli langa mlaleli ligujwa mhla timfica enyangeni yenhlaba. Kepha libhange lemlandvo laseSwatini likhetse kuligubha mhla tingemashumi kuKholwane. Eluhlelweni mlaleli besikulethele tinkulumo lebetithulwa kulomqimbi letifaka ekhatsi inkulumo yakhe umqondzisi welibhange lemlandvo umnumzane Ncoba Msibi lophethe sifundza sakaHhohho umntwana enkosi Tsandzile kanye nenkulumo yendvuna yelitiko letekwatisa kuqhumana nebuqwephesha inkosatana Sikhanyiso lebeyithulwa ngumabhalane lomkhulu walo litiko umnumzane Phesheya Dube. Nasevikini lelitako Ngwane Lomuhle sondzela nendlebe yakho sichubeke silalele tinkulumo letetfulwa kulomcimbi wekugubha kusungulwa nebumqoka bemabhange emlandvo. Lonembuto esifundweni sethu salamuhla angasitsinza etinombolweni tethu telucingo lwaphansi letitsi 2416 1267 noma letsi 2416 2625. Noma ke Ngwane usivakashele khona ebhange lemlandvo siyavula kusukela ngemsombuluko kude kuyawuba ngilesihlanu, asivuli ngempela sonto, asivuli ngemaholidi, sivula kusukela naseyishaya gabanca insimbi yesiphohlongo ekuseni sithe siyawuvala naseyishaya gabanca insimbi yesithathu ntsambama. Sivulela wena Ngwane ukuthi ude utofike usidakale. Mphikele blessing imhlanga uthi kulalela lokuhle edinhloleni letilandzelako Ngwane Lomuhle.